Dus dat je inderdaad graag wil dat mensen loyale burgers zijn. Dat zat ook heel nadrukkelijk bij die onderwijswetten bij die onderwijswet van 1806 zat het ook nadrukkelijk. Het is niet per se bedoeld om gehoorzaam te worden, maar het bijeffect van op deze manier nadenken over leren en ontwikkelen is dat je mensen heel passief maakt. Dat je mensen volgzaam maakt. En wij maken die nieuwe mensen, de jonge kindjes, maken wij wijs dat ze heel veel moeten leren voordat ze kunnen leven zoals wij. En wat we ze dan leren is allemaal cognitief geladen en het heeft allemaal te maken met dingen onthouden. En dat heeft dus niet eens zoveel te maken met leren, maar alleen maar met proberen dingen te onthouden. Dat is zo bizar. Eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat zo bizar. The word is out, for sure, that the system that we've been following now for many years is not actually successful in terms of creating human beings. Uiteindelijk heb ik ongeveer een jaar thuis gezeten, een heel schooljaar. Dat was eigenlijk vooral besteed aan slapen. Vooral de eerste 4 maanden was het slapen en ik werd wakker om iets te eten en daarna ging ik weer slapen. I think this school is different in the way that we have the traditional classroom, but at the same time we have the open learning space. And it's the mix of the traditional classroom and the open learning space that makes it unique. In the open learning space, the teacher focuses on group work and on the students' creative work. It's important that the students get a feel of independency, that they're independent, and it's their ideas that shine through in the products that they produce when they work in groups. But of course we need the traditional classroom on the other hand for the student discussion, for the teacher presentation and so forth. But it's the mix of the two that makes this place unique. It gives me extra energy to go around and actually see the sun outside, and people are a bit happier, I'd say, because there's so much light instead of the normal darker appearances of other schools. So it gives a better morale at working and also socializing. The students here are very open-minded. And I think that's part of the DNA here. I mean, when you on your everyday basis can see your fellow students and the teachers, you get a certain mindset, and it's about being open towards your fellow students and your friends. So that's part of the DNA here. It invites you to be open, this school, because it is, an open school with the idea of transparency. It takes a bit of getting used to when you start, because there's a lot of noise and a lot of people, and there's constantly people working through your classes or next to you or something like that. So you have to get used to that, and you have to learn not to get distracted by it, but you learn that pretty quickly. It's just 1 month and you can see right through it. It seems to me that our educational systems seem to treat all places as though they were the same. So you can sit in a classroom and you'll learn the same sort of subjects, whatever school you're in, whatever region of a country you're in, whatever country you're in,
whatever country in Europe. It's generally the same. You learn things that it doesn't really matter where you are. So I guess what I'm trying to do is reverse that notion to say that each place is different. What it is about that place that we can learn something that's different from other places, and when we get to that level of nuance, we can see, we can start to differentiate between education, which is a standardized, deliverable phenomenon, to something which is much more nuanced and is about that particular place. If you want to really enjoy the healing power of the earth, you can't be in a room with a floor and cement underneath. You have to go right out there and feel it. And the wind and the rain, all of these things, if you really truly believe this, not everybody does, but we do. So our school year is built on a lot of time outside of the school. I think that place-based learning is particularly good at allowing us the opportunity and time to be able to identify what's happening in groups when they're getting on with tasks. You're able to identify those people who are participating by observing. You're able to direct, sometimes quite subtly, sometimes quite directly. We're all storytellers. We like to tell stories. And I think that good education is simply about telling our stories. Storytelling, until recently, we never had a written language. So everything had to be oral. You had to be a good listener, but you also had to be a good storyteller. And we believe anything worth learning can be put in a story. And there's old stories with messages that we should learn. There's modern, so that's a spectacular. Slahaya is like news stories, modern stories. And you can make up stories. Like there's all kinds of creative storytelling that we will do. But the key thing is hidden in the story is all kinds of powerful messages. It could be rules for living, it could be place names, it could be genealogy. There's many things that will be in a good story. And we teach the children stories. Essentially, as human beings, we have those skills. I think they can be developed. I think the type of story we tell is important. So it's not just about being good storytellers, it's about being good storytellers about particular things. And so I think we need to have better stories about issues to do, like, for example, with climate change. And one of the things about a teaching tool is if you forget something, then there's a good chance you'll remember it, because you usually remember where the story started. So you retell the story, either aloud or just in your head, and many times that missing piece will pop back in. So the more ways you teach a story, and then get them to retell it. And retell it at gatherings, retell it in the community, retell it at home, is the story then is loaded with all kinds of knowledge. Stories are absolutely powerful, so we make time to teach storytelling. When they come back from somewhere, they tell the story. We make stories. We practice storytelling in the classroom and in our gatherings, because it is just a natural way that has evolved for thousands of years, and if it's worked so well, why not integrate it into our school system, which we do. If you're looking for disruption, and if disruption equals good education, which in my view often it does, then it's much easier to achieve naturally without conditioning it. And again, back to the stories, it's a lot to do with the stories that we told. Standing around places like the oak tree, standing around telling stories. Those stories for them were powerful then and remain powerful in their lives.
Für uns war die Initialzündung durch unsere eigenen Kinder. Wir sind nach Hamburg gezogen, wir waren in Berlin, meine Frau und ich, sind nach Hamburg gezogen und unsere Kinder wurden schulpflichtig, unsere älteren Kinder. Und wir waren auf der Suche nach einer Schule, waren interessiert an Alternativen und um es abzukürzen, wir haben so ungefähr alles an Schultypen, die es gibt, staatliche Schule, verschiedene Privatschulen, haben wir uns angeguckt, über einen Zeitraum von 5 Jahren, immer wieder die Schule gewechselt und wir wurden eigentlich immer unzufriedener. Unterricht, 45-Minuten-Takt, Pausen und man darf nicht reden und zum Teil war es an den Privatschulen fast noch schlimmer, dass die Kinder nicht trinken durften während dem Unterricht und solche Sachen, ne, was für uns irgendwie ziemlich schlimm war eigentlich, ja. Und dann wuchs der Gedanke in uns, dass man irgendwie, das kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und dann hat meine Frau Interviews gegeben und in einem Interview hat sie gesagt, sie würde gern einen Ort schaffen für Kinder, wo sie frei sein können. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Was wir da machen, ist nicht gerade salonfähig in Deutschland. Ne? Also noch nicht, obwohl es für uns ganz normal ist. Dass Kinder selbst entscheiden über ihr Leben und selbst entscheiden, was sie lernen, wann sie es lernen und met wem sie es lernen. Dat is voor ons democratie. De kern denk ik, van Subway-onderwijs is en dat heeft niet eens met de school te maken, dat we kinderen beschouwen als volwaardige mensen. Het reguliere onderwijs ziet volgens mij kinderen als onvolwaardige mensen die gestuurd en geleid en gedaan moeten worden. Wij zien kinderen als volwaardige mensen. En we zien ook binnen de school dat kinderen vanaf 4 jaar dat ze prima hun eigen keuzes kunnen maken, zelf kunnen bepalen wat ze doen. En als je kinderen gewoon met respect behandelt, dat ze zich ook heel verantwoordelijk gaan gedragen. Nach diesem Interview haben sich Leute an uns gewandt und haben uns Material geschickt von der Sudbury Valley School. Und wir waren im Skiurlaub gerade, als wir die Post geöffnet haben und sind total ausgeflippt, weil alles, was da drin stand, war das, was wir uns immer dachten, wie Schule gehen müsste. Ne? Dass die Erwachsenen und die Kinder sich auf Augenhöhe begegnen und dass man einfach gemeinsam einen Ort schafft, an dem man gemeinsam Regeln entwirft und all solche Sachen. Das traf genau das, was wir uns immer vorgestellt hatten, was wir aber noch gar nicht in Worte gefasst hatten. Für mich war der Riesenunterschied vor allem, dass ich konnte da nicht gut still sitzen in der 1. Klasse und zuhören, mich konzentrieren, das war für mich noch nicht mein Punkt. Und dann kam ich in die Schule und ich musste einfach mich entfalten und das erste Jahr einfach nur Puppen spielen, weil das war gerade wichtig für mich und nicht da rumsitzen und mich quälen, Kopfschmerzen haben. Ja, also ich weiß, dass meine Mutter berichtet hat, dass als ich die Schule gewechselt habe, in Jahrgang 5 war das, dass sie festgestellt hat, dass ich wieder sehr viel Interesse an vielen Dingen entwickelt habe und wieder irgendwie mich interessiert habe, Bücher kaufen wollte, die irgendwie mein Weg sind. Und vorher war nicht wirklich Interesse an irgendwas da. Ich würde unsere Elternschaft in 2 Lager unterteilen. Einmal welche, die die Regelschule für sich schon erkannt haben als nicht passend und ihren Kindern von Beginn an etwas anderes wünschen. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch die Familien, die erstmal die Kinder an die traditionelle Schule schicken und dann sagen, okay, da funktioniert was nicht, wir brauchen eine Alternative. Bei uns spielt das Soziale, in der NSH ist das soziale Miteinander, die Interaktion zwischen mir und allen um mich herum, allen Menschen, eigentlich der Hauptbestandteil. Und Eltern, die ihrem Kind diese Erfahrungen auch gönnen, sage ich mal, auch wenn sie nicht gut sind, aber die da sind und die so ihrem Kind das Leben zutrauen.
und die Organisation des eigenen Lebens und die Verantwortung dafür und gleichzeitig alles, was dazugehört, mitnehmen zu dürfen, die sind, glaube ich, an der Schule auf jeden Fall richtig. We beginnen met schooltijd met dat studenten de meeloopweek doen. En dan zijn eigenlijk dan zien ouders al tijdens de meeloopweek dat er dingen veranderen bij een kind. Over hoe die naar dingen kijkt, hoe die met dingen omgaat, wat hij vertelt. Vaak zie je dat bij ouders die in het begin twijfelen dat ze door de effect op hun eigen kind steeds meer overtuigd raken en er steeds meer over gaan nadenken. En soms heeft het ook grote impact op de ouders zelf. Bijvoorbeeld als ouders die zelf in een baan zitten waar ze eigenlijk niet helemaal happy zijn. Dat als het moment dat een kind op een school zit waar die zelf mag bepalen wat zijn doelen zijn en wat hij wil doen. Dat ze ook gaan nadenken over van ja, maar wil ik deze baan eigenlijk wel en hoe zit het eigenlijk in elkaar en moet ik niet eens wat anders gaan doen. Dus het triggert vaak ook dingen. Dieser Schule an Lernmöglichkeiten oder an Lernräumen eröffnet wird, ist vor allem im Bereich der Kommunikation, der Selbstkompetenz, dass Kinder und Jugendliche lernen dürfen, wer sie überhaupt sind, dass sie sich auf den Weg machen dürfen, sich selbst im anderen zu begegnen, dass sie durch verschiedene Konflikte wachsen dürfen, dass sie die Dinge klären können, dass es nichts gibt, wo sie zu gezwungen werden. Ik denk het andere hele belangrijke op een Sudbury school is dat er dus niet studenten worden niet geëvalueerd of beoordeeld. De enige evaluatie of beoordeling die plaatsvindt is de eigen evaluatie of beoordeling. Of als mensen erom vragen. Ik bedoel, als iemand een toets wil maken, dat is prima. En die zullen we scoren. Maar dat resultaat is voor de persoon zelf om te kijken waar die staat of wat hij doet. Dat wordt niet vergeleken met anderen. Die Mitgestaltung und Freiheit des Lernens, also das Gefühl, auf eine Art und Weise die ganze Zeit zu lernen und sich aber trotzdem in bestimmten Momenten hinzusetzen und sich auf eine Sache 100% zu konzentrieren. Aber das, was man möchte. Die Schüler wollten nicht nach Hause gehen und wir haben überlegt, was ist eine gute Variante, zu sagen, jetzt ist Schulschluss. Und wir haben die Regel lautet, in den letzten 15 Minuten darf ich einen Rausschmeißschlager durch die Lautsprecheranlage singen. Und jeder darf mitsingen. Cordula grün, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Und währenddessen haben alle 3 Minuten Zeit, weil es ist wirklich furchtbarer Gesang, seine Sachen oder ihre Sachen zu packen und dann einfach zu gehen. De kern van de Sudbury school is of het idee is dat kinderen leren verantwoordelijkheid nemen door verantwoordelijk te zijn. En als ze dat kunnen vanaf hun 4e jaar, dan kunnen ze dat overal. En dan kunnen ze dat hun hele leven. Ik denk dat als je Agra aan iemand die Agra niet kent zou moeten beschrijven, dan is dat een manier waarop samen met het kind gezocht wordt naar geschikte opdrachten. En die passen bij het kind, maar die hen ook in een betekenisvolle context brengen. Ik denk dat betekenisvol wel erg de sleutel is om intrinsieke motivatie aan te boren. Kinderen zijn bij ons eigenlijk hun eigen projectschrijvers. Dus ze komen zelf met een onderwerp en dan gaan ze samen met anderen ook kijken van hoe gaan we dat onderwerp uitdiepen. En dat kan echt van alles zijn. Ik heb nu een leerling die is bezig met het ontwerpen van een eigen huis. En dan met anderen kwam hij erop dat hij
ook wilde kijken hoe kunnen we dat huis nu zo duurzaam mogelijk maken. En eigenlijk ook zelfvoorzienend maken, dat huis. En dan op die manier proberen we samen een beetje diepgang aan te brengen. En hoe verder dat een leerling in het traject komt, hoe meer dat die diepgang komt en hoe meer dat die specifieker gaat werken richting wat hij eigenlijk wil. Ik kan zelf kiezen wat voor iets ik wil leren. Bijvoorbeeld, ik heb een tijdje geleden iets gedaan over pixel art, want ik was daar heel nieuwsgierig naar. Want ik had daar hele mooie dingen over gezien. En toen heb ik voorbereidingen gedaan en ik was helemaal enthousiast. Zo'n kans heb ik niet echt op een andere school, volgens mij. En hier leer je wat je wil eigenlijk. En niet per se wat moet. Zo ga je stapje voor stapje heel gericht toewerken naar een plan. Hè. En dat zou zomaar in de toekomst het diploma kunnen zijn. Maar het zou ook wel eens kunnen zijn... ik denk meer zelfvertrouwen, of ik ben wat zelfverzekerder, of ik heb geen faalangst meer, of ik heb goede tools gevonden om met mijn dyslexie om te gaan, of ik ben een completer persoon geworden, of ik kan beter in een groep opereren, of ik durf nu in één keer te presenteren. Allemaal vaardigheden die in een traditioneel schoolcultuur veel minder aan bod komen. Ik heb best veel vriendinnen van andere scholen die dan regulier zijn. En ik heb vorig jaar daar best wel wat moeite mee gehad. Als ik dan naar vriendinnen van de basisschool ging bijvoorbeeld. En die vertelden dan wat ze allemaal moesten. En dan denk ik, maar ik snap hier helemaal niks van. Van vakken dan bijvoorbeeld wiskunde of zoiets. Daar heb ik het toen best wel moeilijk mee gehad. Met dat ik dacht van, liggen wij dan zo ver achter? Dus toen ben ik ook eigenlijk bijna naar een andere school gegaan. Maar ik ben heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Want ik ben daar dus ook over in gesprek gegaan met mijn coach, met mijn ouders, allemaal samen. Met waarom ik juist wel zou blijven of juist weg zou gaan. Ten eerste het huiswerk. In de eerste 2-3 jaar ligt aan welk niveau je doet. Heb je geen huiswerk, of althans bijna niks. Je kan af en toe een challenge mee naar huis nemen, maar daar blijft het dan eigenlijk bij. Ze moeten verplicht werken aan de kernvakken, dus dat is Nederlands, Engels en wiskunde. Maar dat proberen we zoveel mogelijk eigenlijk in die challenges te stoppen, in die projecten wat ze zelf schrijven. Je kan ook een keer een project in het Engels doen en dan ben je ook net zo goed met Engels bezig. En eigenlijk op die manier zit dat bij ons verwerkt in het onderwijs. In de eerste jaren heb je sowieso geen toetsen, geen huiswerk, helemaal niks. En later komt het wel meer, maar ik denk dat het wel wat minder drukkend voelt of zo dan op een normale school. Want als ik met mijn vrienden thuis vergelijk met mezelf, die zitten dus de hele tijd van, ik heb weer een 2 gehaald voor mijn wiskundetoets. En dan, zij weten misschien wel meer over wiskunde, scheikunde en zo, maar ik denk dat ik persoonlijk veel meer weet over mezelf, wie ik ben, wat ik wil, waar ik goed in ben, waar ik minder goed in ben. Dus ik heb leerlingen in mijn coachgroep van 1 VMBO tot 5 VWO op dit moment. Dus dat zijn ook leerlingen van 11 jaar die bij kinderen van 16, 17 in de klas zitten, om het zo maar even te noemen. Bij die oudere leerlingen zie ik dat ze meer speels durven te zijn, iets meer kind en net zo goed meelachen met die 11-jarigen. En daarnaast worden ze ook wel ingezet als experts voor de jongerejaars. Toen we AGA startten, hoorde ik wel eens ouders zeggen dat ze het groep 9 van de basisschool vonden. En ik wist niet hoe ik dat moest duiden. En achteraf begreep ik dat dat een compliment was. Want zo'n groep 8 leerkrachten, die heb je ook de hele week. Die ziet je van maandagmorgen tot vrijdagmiddag. En die heeft precies een beeld. Je komt binnen en dan heeft hij al gezien of je een goede of een slechte dag hebt. Wat ik wel eens terug heb gekregen van ouders, en dat is niet 1 keer, maar dat hoor ik bijna jaarlijks, dat een ouder zegt van, ik heb mijn kind weer terug. Hij komt weer enthousiast thuis en
heeft geen buikpijn meer, geen hoofdpijn, wat heel vaak door dat beklemmende gedeelte komt. En dat heb ik echt wel al sinds dat ik hier werk, 4, 5 keer heb ik dat teruggekregen van ouders. Ik denk dat dat een van de grootste complimenten is die je als school kan krijgen. Dat gaat zelfs zo ver dat je op een gegeven moment gaande in zo'n schooljaar van een leerling te horen krijgt, die durft dan uit te spreken, meneer Koenen, ik zie u vaker dan ik mijn eigen vader zie. En dan bedoelt hij dat op een positieve manier, maar om even aan te geven hoe hecht dat die band is. En dat het echt een beetje familie geworden is, een echte community. It's probably easy to understand that through how the system has been designed. It's like an architecture, it's like a building. In Sydney, where I lived recently, I often use the Sydney Opera House as a metaphor of the Finnish education system, that there's nothing unnecessary there. It's a very plain, clean, simple, effective system. The Finnish school system is much stronger than the Swedish. And I know that the Finns have their challenges. You shouldn't idolize it. But the system is stronger than the Swedish ones. When Sweden introduced these reforms that I'm very critical of, Finland didn't. And one of the consequences of these reforms that Sweden introduced in the 1990s was that the freedom in the teaching profession and the status as a teacher was decreased. And what you see is that we have far less people applying to become teacher than you have in Finland. So we also have a much bigger teaching shortage. Preschool first, 1 year, and primary school 6 years, 3 years secondary education, but that's still like the comprehensive school. And then after that, when they turn 15 or 16 in that year, they apply either for the junior high or the vocational school. Most children will go from the primary school to the appointed secondary school, which is the nearby school. We have a principle that most children should go to the nearby school, near their home. We don't want kids to travel across the city to school. We try to integrate and include all the children, regardless of where they come from, what their interests or talents are, in the same school, and not only the same school but also in the same classroom. So this is what we call inclusive education, and Finland has been one of the early nations and systems to implement this truly. But there are also schools that have an emphasis on a certain subject. For example, one secondary school might have mathematics emphasis and another one has a sports emphasis and so on. And some kids want to go to those schools and then they can apply to those schools. Whether they get in is based on an aptitude test, not their grades. In order to run the system like this, where you have all these different types of children in the classrooms that can be socially and cognitive, also very kind of a mixed and diverse, requires a very different type of teachers. And that's why Finland is often used as an example of an education system that is built really on this strong professional foundation of teachers. The basic qualification in Finnish schools to teach is a research-based master's degree.
So it means that you have to do your thesis, you have to do, you need to be prepared and educated to do research, you need to be able to understand and read, turn research findings into practice, which again is much less taking place in other countries. Having to study for 5 years with the goal that you will be a teacher, you develop a mindset for teaching, and you start to develop your professional identity. Hei, mais-krispies. Mitä on mais? What? Mitä on mais? Kun siinä yhdessä oli, että voit just hatsit for breakfast. Mais-krispies. What's wrong with you? Pain. Pain in the head. Okay. What's wrong with you? Cough. Okay. Hope it gets better soon. Well done. And I think that what makes this Finnish master's degree in teaching peculiar and special is the very closely integrated clinical practice as part of this degree. Just like in a medical, those who are familiar with the medical doctor's training. In Finland, we do exactly the same thing with all the teachers that we're teaching. That the teachers don't do their practice in any school over there. They do this clinical training with the master teachers in the universities teaching schools. In a Finnish culture, teachers are highly valued, and basically all the parents are trusting the teacher, and we have really autonomous system. So basically the teacher can decide how to teach, what to teach. We can make our own plans according to how we feel that we want to work and what suits the class that we work with. I'm motivated to do this profession when I know that I have quite a lot of autonomy to choose what type of teaching methods, what type of teaching materials, what type of different exams or assessment types I use in my classroom. And I get the trust from the Finnish society, I get the trust from my colleagues and the trust from my headmaster that, of course, he is doing the best he can with this autonomy given by the Finnish system. We don't have to show or make any lesson plans unless I want to for myself. Of course, we follow the curriculum, that's for sure. But like I said, that it's not very precise. It's not like in 5th grade this week I have to teach this thing. It doesn't say anything like that. It just says what topics need to be covered in the 5th grade. All of these classrooms are furnished old office spaces. Usually the students have the option that if they want, they can, for example, in the mathematics classes, they can come to work in the sofas with a group. It's their option, they can choose it, or they can be in the classroom with the teacher. So that's something that the students can choose, and usually the teachers come around these sofas and help the students what they have problems with. There isn't these guidelines that you need to follow as a teacher in Finland, so that how much homework you give. For example, I personally don't give homework. I give these assignments that usually needs to be done during this 6-week course, and the students can choose at what timetable they actually do these assignments. I highly appreciate this autonomy. I think I wouldn't bear that kind of like testing all the time and following somebody else's like times that now you by the end of November you have to do this and this and this and then I would be really stressful. I mean, stressed about that. Just to give you one example, what is the significance of this type of
this type of curriculum system that we still don't see after 25 years in many other countries. It is that you would very rarely, if ever, in Finnish schools hear teachers complaining that why do we need to teach this thing? Is this really what the kids need in the future or now? Because they can decide, they can change those things themselves. The religion classroom. So if you are in the church, you have religion. If you are not in the church, you have to choose these ethics courses. I hear this when I travel around the world, almost everywhere, that teachers are complaining that why do we need to teach this stuff when most of the kids don't really need it. You would not hear those things in Finland, because if teachers feel like this, they are able to change the content and they are able to change the teaching so that it's more meaningful and important for the students. When they visit my country and they go and see the schools for a week, they come back and say that there's nothing kind of amazing happening in the schools. And that's true, because the school is not the unit that makes Finnish education system different. It's the system design. If you have your children in an early childhood education, that normally in Finland starts at the age of about 3. I guess most 3-year-olds are in a kindergarten or preschool. There, by law, every child will have an individual learning plan, and by law, you need to engage these young people into these conversations about, what are you going to learn and what are the things that you are interested in doing. Just think about it. A 3-year-old will sit down with one of the parents or both of the parents and the teacher in a preschool and then have this conversation. And this continues all through the schooling. So I think that by the end of the basic school or primary school, that most Finnish children already have this experience that, I am part of this education process and I have an active role and I have opportunities to influence in, what I'm going to learn and how I'm going to learn, with whom I'm going to study these things increasingly. Yes, I would say that most young people in Finland today should experience that they should have this kind of a sense of democracy in the schooling at the level of the system.